ممثلي المرحلة يبقون ان كونتاكت وياي لما نكون على السلايدات. ماشي يعني؟ موجودين يا شباب؟ موجودين دكتوري. اوكي. اوكي، فهي محاضرتنا اليوم يعني تقديم introduction to psychiatry, definition, scope, history, and يعني an idea about classification of mental illness. هذه معلومات. إذا تريدون الريفرنسز، يعني الريفرنسز اللي ممكن تستخدموها، يعني ترجعون لديفيدسون Clinical Practice of Medicine Chapter of Psychiatry، يعني كلش كافي ووافي. وإذا تريدون معلومات أكثر فممكن Oxford Short Text Book of Psychiatry. الأوكسفورد شورت تكست بوك اوف سايكاتري اكو طبعه موجوده بالتعليم المجاني اذا تحبون، اذا اي احد، واذا يعني هي موجوده الكترونيك، يعني اكو طبعات متوفره الكترونيك. والديفيدسون اعتقد هو موجود عندكم، يعني معظمكم عندكم ديفيدسون Clinical Practice of Medicine. اليوم يعني احنا الهدف انه ناخذ فكره، يعني initial ideas about what is psychiatry, its scope, epidemiology of mental illness, psychiatric services, and have some historical view about this specialty, this part of medicine. We will define basic terms, assemble general ideas about etiology, epidemiology, and mental health services, define the concept of mental illness in contrast to normality, and evaluate the role of evolution of the concept of mental illness over history. Now, definition. Anyone can give us a definition of psychiatry? What is psychiatry? يقدر أحد يعطينا تعريف شنو psychiatry؟ دكتور, branch of medicine interested in mental illness. Yes. بعد other definitions. It is a branch of medicine. It is a branch of medicine that is concerned with diagnosis and treatment and study of mental illness. Some terms will be used interchangeably. يعني psychiatric disorder اضطراب نفسي، اضطراب طبي نفسي psychological disorder اضطراب نفسي mental disorder اضطراب عقلي. هي كلها هذه يعني these terms are synonyms for each other. They are used interchangeably. كل انواع الاضطرابات اللي راح نتناولها هي psychiatric disorders، هي psychological disorders، هي mental disorders. احيانا الناس يعني يفضلون كلمه اضطراب نفسي على كلمه اضطراب عقلي، في حين هي يعني هي كلها يعني تقع في ضمن نفس النطاق. mental
or psychiatric or psychological. هي psyche بالأساس هي Greek name for mind. All of them are mental or psychological. It is the same meaning. What factors that contribute to psychiatric illness? أي أحد يقدر يعطينا فكرة؟ دكتور مثلا social factor, biological factor. Okay, biological factors, social factors, بعد genetic factors. drugs يعني؟ genetics, drugs. Genetics, drugs كلها تقع ضمن الكاتيجوري of biological factors. فإذا أكو biological factors اللي هي ممكن in terms of genetic contribution that result in disturbances in pathophysiology of the central nervous system, which may result in psychiatric illness. هذه biological factors interact with psychological factors اللي هي functions of the mind and social factors. فمثل ما قلتوا اكو biological factors, اكو individual psychological factors related to functions of the mind at any point in time, and how these functions developed since early childhood to the current time at which the patient is presenting. And social factors, all of these interact together to result into mental illness. وهذه هي نسميها البايو سايكو سوشيال ابروتش. احنا يعني مو مثل الميديسن، يعني ما عندنا فد clear biological contribution to the illness. يعني بالميديسن اكو clear biological etiology، يعني in terms of etiological microorganism or clearly defined disturbances in pathophysiology، وهذه result into histopathological changes that result in the symptoms and signs the patient is suffering from. احنا هنا بالسايكاتري عندنا disturbances in mental functions. وشن هي المين mental functions اللي تتذكروها اخذناها بالعام الماضي بالbehavioral sciences؟ Or thinking بعد learning بعد memory بعد perception, and all of these are accompanied by emotions. يعني احنا at any point in time هسه انتم لما قاعدين قدام الحاسبة او قدام الموبايل ده تجيكم information, you perceive this information, you give meaning to this information and relate them to already present information in memory. يعني تسوون meaning and you connect these percepts to the past memories، وهذه هي العملية هي thinking. وبعدين الحصيلة انه you will be able to comprehend the situation you are in, and then you gain new material, new knowledge or new skills، وهذه هي العملية هي learning. The perception, thinking, memory, learning, and all these are affected by emotional aspects. اوكي، قد تكون انت قلق من هذه المعلومات اللي تشوفها ما تعرفها، شلون راح تتعلمها،
ممكن تصير عندك other feelings، تحبط، whatever. فهذه يعني أنا قصدي إنه إحنا in psychiatry we deal with disturbances in these functions. How these functions get disturbed, this disturbance is contributed to by biological predisposition and development of these functions since early childhood and the current social situation. And this interaction will result in dysfunctions which are manifested as symptoms and signs in all these aspects of functions, in thinking, in memory, in emotions, in perception. All the functions can be influenced and result in signs and symptoms that can be categorized into clinically defined syndromes. فهذا هو اللي نسميه biopsychosocial approach. The biopsychosocial approach to understanding and to managing mental disorders. Further terms, psychiatrist هو يعني qualified doctor يعني MBCHP or MBBS يعني qualified graduate of School of Medicine that is specialized in this field of mental disorders. Psychologist هو مو طبيب، هو graduate of psychology. والسايكولوجي يعني بجانب ساينس وبجانب ارتس، يعني احنا لازلنا في العراق يعني هو يعتبر جزء من الارتس من خريجي كليات الاداب. والسايكولوجيست يعني ممكن يكون مفيد يساعدنا في جوانب السايكوثيرابي، يعني they are not eligible to prescribe medications but they can do psychotherapy and they can do psychological tests اللي هي psychometric tests. The psychiatrist طبعا can do both, can do psychotherapy and he is eligible to prescribe medications. Social worker is يعني graduate of sociology and is eligible to do psychotherapy but again not eligible to prescribe medications. Only the doctor, the qualified doctor, is eligible to prescribe medications. But you know, in psychiatry, management of psychiatric conditions involve many aspects of management other than just drug treatment. هذا إذا نتحدث عن well developed psychiatric services. كيف تتوقعون ال prevalence of psychiatric disorders in the society؟ دكتور كلش عالي. جد يعني 40%. 40%. بعد أرقام أخرى 70%. 70%. بعد 20%. 20%. اوكي، هي كل هالارقام اللي قلتوها يعني اكو ستديز تمشي وياها كلها، بس تعتمد على احنا شلون بدنا نسوي الستديز. اذا احنا بدنا ندور على psychiatric disorders اللي هي groups of symptoms and signs that occur together, when looking at psychiatric disorders, the prevalence reported in Iraq، عندنا احنا الإراكي mental health survey اللي صار سنة 2006-2007 ظهرت انه 20% of population is suffering from one or more mental disorder.
إذا ناخذ symptoms discrete symptoms أحيانا الأرقام توصل إلى أكثر من 70%، توصل يعني حتى إلى 90%. بس لما نتناول disorders اللي هو symptoms and signs that occurring together كأن يكون anxiety disorder, depression, substance abuse, hysteria, etc. يظهر الرقم عندنا بالعراق 20%، وبالويسترن ستديز it is around 30%. هذا الرقم إذا أريد نقارنه بأمراض شائعة، يعني على سبيل المثال الدايابيتس مرض شائع وموجود عند كثير من أقاربنا والناس اللي نعرفهم. إيش قد البريفالنس أوف دايابيتس؟ 40%. لا، هواية 40. هواية 40. أنا الفكرة 15. نعم. إيش قد العفو؟ دكتور 15 يعني. 15 بعد. أنا الفكرة حتى أوصلكم شنو معنى الكمان. يعني دايابيتس كمان، لو مو كمان شنو رأيكم؟ كمان. كمان diabetes كمان the prevalence of diabetes is 6 to 8%. احنا لما نيجي نقارن 6 to 8%، طبعا 6 to 8% ايش قد من الناس نعرفهم عندهم diabetes. لما نيجي نقول 20% عندهم psychiatric disorders نشوف ايش قد الرقم عالي. How much this figure is high and how much it is causing burden on health services and causing disability at individual level. دكتور نعم. هذا prevalence انه هم دول بس diagnosed انه هم عندهم disorders حاسبي انه 20. نعم، اللي diagnosed اللي تنطبق عليهم diagnostic criteria. اوكي. فهذا الرقم عالي. طبعا احنا بنقول 20%، احنا معظم السايكاتريك disorders بيها comorbidity، يعني ممكن يصير anxiety وياها depression وياها obsessive compulsive. يعني usually there is comorbidity، يعني comorbidity is a rule rather than an exception in psychiatry. بس summing up هو 20%. يعني depression prevalence is 10 to 15%. الانكزايتي 5 to 10%. هذه هي الارقام اللي هي كلها يعني كمان يعني ارقام عاليه، ويعني تعطي فكره انه these conditions are common and cause high burden, as I said, to the services and to individuals, causing disability and decreased quality of life and disturbed functioning and productivity. السايكاتريك سيرفيسز دول ال 20% وين افضل مكان يتعالجون به؟ Primary health care. Primary health care. The best place to treat these conditions is at primary health care. ليش at primary health care؟ ليش مو بالسايكاتريك سيرفيسز؟ لأنه البيشنت يعني ما راح يكون خجول انه يروح للبرايمري هيلث كير مثل السايكايتريك سيرفيسز. نعم. There is an issue of stigma. يعني mental illness is stigmatized. يعني الشخص لما يعاني من أعراض نفسية يتردد أن يراجع الطبيب النفسي، وهذا بكل مكان بالعالم، مو بس عندنا بالعراق، كل مكان بالعالم. يعني لا تتصورون أنه الحياة برا هي مثل الأفلام. يعني الناس تتجنب مراجعة الطبيب النفسي بسبب الستيغما connected to mental illness، انه mental illness is madness. وبسبب ايضا انه
يعني يتصورون الناس انه السايكاتريست will know everything about them، يعني يخافون السايكاتريست شيء مخيف للناس. It's better يعني to consult with the يعني it is easier for them to consult with the primary health care doctor. ولذلك احنا ندرسكم السايكاتري، يعني حقيقة مو بس على البرايمري هيلث دكتور، يعني يتمنون انه الطبيب اللي يعالجهم باي اختصاص يراجعوه، انه be aware of psychological factors. Psychiatric or يعني patients with psychiatric disorders will come to you in whatever specialty you are working in, and you need to be equipped with the knowledge and the skill for diagnosis and managing these conditions as much as possible, and unless the conditions are complicated and need referral to psychiatric services. السايكاتريك سيرفيسز اللي كانت موجودة يعني المدى يعني في بدايات القرن العشرين، يعني هي كانت يعني centered around the asylum، انه اكو مصح نفسي عادة في اطراف المدينة في ضواحي المدينة، ويبقون به هذا المصح المرضى المزمنين chronic mentally ill. There is attached outpatient services to this asylum for people who are willing to consult with psychological problems. وهذا الحال لا زال موجود عندنا، يعني احنا عندنا مصح رئيسي في بغداد، في اطراف بغداد، في شرق بغداد، اسمه مستشفى الرشاد، كان سابقا يسمى يعني مستشفى الشماعية، من المنطقة المأخوذة الشماعية. وتعرفون شنو الاستجمة اللي موجودة على كلمة شماعية، وهذه مو بس عندنا بالعراق، يعني هذه الاستجمة على المنتل اسايلم، يعني المكان اللي يؤسس فيه المستشفى يصير استجماتايزد. العصفورية في لبنان، العباسية في مصر، وهكذا. فبالعالم بدأ الاتجاه إلى غلق هاي المصحات والاتجاه إلى الأوت بيشنت and primary health care وللريفيرال سيستم، يعني patient is treated as an outpatient at primary health care by family doctor, and with effective referral system then can be referred to secondary services at hospitals, at general hospitals مثلا مدينة الإمامين الكاظمين, where he can be treated as an outpatient or as an inpatient with short time admission, not more than 6 weeks, and then can be referred further to tertiary services such as community-based rehabilitation services, psychotherapy services, geriatric services, child psychiatry, etc. فهذه الانتقالة اللي صارت هي سببها انه وجود الاستجما first, second انه هذه old fashioned services are very burdening economically on health budgets. يعني تصوروا انه مستشفى الرشاد حاليا 1300 سرير ودائما هي full bed على مدار السنة، ايش قد تاخذ بادجت؟ بالإضافة أنه شافوا أنه these kinds of old-fashioned services are accompanied by worsening of the clinical condition and decreased productivity of individuals. مقارنة أنه يرجعون للكوميونتي ياخذ short stay at hospital and then refer to community rehabilitation and return back as a productive person. اوكي، فهذه هي الاسباب اللي ادت الى هذه الانتقاله من الاولد فاشن الاسايلم بيست تو
to the community-based services at primary health care, and then the patient can be treated at different levels according to type, according to severity, can be treated at different levels of psychiatric services, secondary services and tertiary services. احنا طبعا الان يعني في العراق لا زلنا يعني بدنا ننتقل من هاي المرحله لهاي المرحله، لا زالت المصحات موجوده واكو تطور في مجال البرايمري هيلث كير. still يعني it is not that effective, referral system is not present, but the condition is in a continuous progress. We are developing country، وهذا معنى كلمة developing country. يعني we are still have too much steps to do to catch what is present now in modern services all over the world. واضحة الفكرة؟ دكتور نعم. بس هذول يعني تعالجوهم الباي فاميلي ميديسن يعني فاميلي دكتور؟ اي فاميلي دكتور نعم. زين ليش مو سايكاتريست؟ مو هو قلنا انه يعني بسبب موضوع الاستجما. لا يعني شلون في الاستشاريه نفسيه يعني مو احسن من البرايمري هيلث كير؟ البرايمري هيلث كير كان مانج يعني most of the cases، هي معظم الحالات هي مو صعبه مو شديده يعني. البرايمري هيلث دكتور طبعا they receive enough training، يعني receive يعني at least 6 months training of psychiatry. So they can manage يعني most of cases. تبقى complicated cases can be referred to psychiatric services. وهذا طبعا يعني مثل ما قلت لكم بجانب موضوع الاستجما، ايضا اكو جانب انه احنا السايكاتريست بكل العالم يعني عددنا قليل، يعني هو اصلا اختصاص لنفس السبب اللي يخلي الناس ما تراجع الطبيب النفسي، يخلي الاطباء يعزفون عن اختياره كاختصاص في حياتهم العمليه. فاكو دائما يعني shortage in number of psychiatrists. فلذلك يعني كان الخيار انه في العالم كله الموجود حاليا انه mental health to be integrated at primary health care. وهذا اللي راح تشوفوه باي مكان تروحون به بالعالم، يعني انه mental illness is integrated at primary health care. اوكي واضحه الافكار لحد الان؟ اي نعم دكتور. اوكي خلينا ناخذ فكره عن الهيستوري اوف سايكاتري. يعني اكو مقوله تقول انه history of psychiatry is history of humanity، يعني هو من ظهر الانسان لاول مره ظهرت مع المعاناه النفسيه، وهذه يعني تذكر في كثير من الكتب التاريخيه، الكتب السماويه، اكو تعابير الى تشير الى الهم والحزن والقهر. فيعني هو يعني تاريخ الطب النفسي هو تاريخ الإنسانية. هذه يعني العبارة مأخوذة يعني من محاضرة لأستاذنا من قدماء الطب النفسي في العراق، دكتور مظفر زبير القاسم الله يرحمه. فالإنسان من ظهرت معاه المعاناة النفسية، بس شلون كانت تتعالج هذه المعاناة النفسية؟ how it was viewed and how it was treated at ancient civilizations, at Greece, Egypt, Mesopotamia, Rome, India. In most of these early steps in civilization, the mental conditions were attributed to supernature, to supernatural powers, whether gods or goddesses, whether spirits, something beyond nature causing these disturbances. And the way to deal with them was by exorcism. Exorcism هو
يعني procedure by which these supernatural powers are taken out from the patient, اما عن طريق prayers او عن طريق other methods اللي هي كانت احيانا تصير يعني aggressive methods، الضرب والتقييد والربط بالسلاسل. هذه كلها المانوفرز تقع ضمن مفهوم الاكزورسيزم، واللي طبعا احنا لحد الان لا زال موجود عندنا الاكزورسيزم. احنا الان في القرن ال21 ولا زال يعني هذه الاكسورسيزم براكتسز موجوده، لا زالوا الناس يراجعون الفيث هيلرز، واحنا عندنا المرض النفسي attributed to jinnis and there are many different methods of taking out the jinnis from the body. في بعض الأحيان هي طرق غير مؤذية كالقراءة والتلاوة والدعاء، ولكن أحيانا تكون يعني violent methods. Further steps in history, يعني an important step in history was done by Hippocrates. Hippocrates defined the four humors. Hippocrates was the first to do dissection and to observe body organs, and he attributed disturbances in mental functions to what he called the four humors, الأمزجة الأربعة, four humors, and he related them to four body fluids. وهذه الفكرة طبعا it is يعني taken from the idea of the four factors of nature, عناصر الطبيعة الأربعة. He talked about four body fluids which are the saliva, the phlegm سماها PHLYGM, saliva, and the blood, the sanguine, and the black bile, the melancholic, with yellow bile, the choleric bile. He talked about phlegm. He said that people with excessive phlegm get introvert, يكون طباعهم انطوائيين. Those who have excessive blood, sanguine, يصيرون sanguinous, bloody, aggressive. Those who have excess black bile يكونون melancholic, سوداويين, اكتئابيين. Those who have excess yellow bile يكونون euphoric, happy, and irritable. طبعا these are early observations. بعدين يعني هواية أشياء يعني أكيد يعني these early observations are not precise and changed with further development in science. بس هو Hippocrates he was the one who first started to use the objective method of observation and interpretation. Middle Ages Europe صار regression to return back to the Dark Ages and exorcism and attribution of mental illness to spirits, to evil spirits, and the patients were treated violently and were beaten or killed as they are considered sinful or being witchcrafts. يعني يتعاملون وياهم كأنهم سحرة يعني ويقتلون، أو على الأقل يستخدم الإكسورسيزم، الضرب والتقييد يعني in order to remove these evil spirits. While Middle Ages East was يعني it was enlightened times. In the Middle Ages in the East
and there are famous names such as Averroes, Ibn Rushd, Razis, Razi, Avicenna, Ibn Sina, and the Bimaristans are the first hospitals in history were called the Bimaristans, and these were present in Baghdad, Damascus, and there were units to deal with mentally ill people in which they are liberated, they are given freedom, and they are prompted to talk. And this was accompanied by high levels of tranquility. Tranquility يعني هدوء مقارنة with the Middle Ages Europe, the places in which the mentally ill were secluded يحتجزون، كانت هذه الأماكن يعني مشهورة بالضوضاء العالية والصياح العالي والتهيج العالي. Then the Dark Ages returned back to East, exorcism returned back, while Enlightenment Europe started from the 17th century, and modern psychiatry started to establish itself. الفيرست asylum اللي تحدثنا عنه واللي هو منتقد حاليا was established in 17th century in England, where patients were admitted and freed from chains, not beaten, and again this was accompanied by better quality in these kinds of services. مثل ما تحدثنا الموضوع تطور بالوقت الحالي إلى إغلاق هذه المصحات الكبيرة, and the condition has progressed into more and better sophisticated services with better quality of care and less disability and more productivity by individuals in the society. Okay, نعطيكم فكرة عن الكونسبت of mental illness. هذا هو السلايد الأخير. انتم بالميديسن يعني on what base you make your diagnosis? History, examination and investigations. وبعدين the final diagnosis is based on what? Criteria. يعني symptoms and signs. نعم, clinical feature. اي بس بالميديسن يعني الدايجنوزز يعني اذا اريد نكون يعني investigation دكتور. نعم يعني الدايجنوزز is confirmed by the presence of clear etiology اللي هو اما etiological microorganism او the presence of histopathology. احنا عندنا يعني هي صح بالبدايه انتم تعتمدون على symptoms and signs, بس بعدين these are confirmed by investigations in order to reach a solid diagnosis based on clear etiology or pathology. بالسايكاتري احنا المشكله انه ما عندنا clear etiology. فاحنا شلون نعرف النورمال from abnormal؟ يعني any phenomena اذا نريد نقول انه يعني اي ظاهره اذا نريد نعرفها هي normal او abnormal لازم نتبع غير طرق اخرى غير يعني clear pathology. واحده من الطرق انه statistical. What is common is normal, what is uncommon is abnormal. هذه أحيانا يعني تكون تعطينا يعني شيء مفيد، بس أحيانا لا تصح، يعني مو دائما تصح. يعني هسه احنا الحاضرين أكثر من 100 طالب، إيش قد من دول ال 100 طالب ما مراجعين طبيب أسنان؟
يعني يجوز ما ينعدون على أصابع. هل دول نعتبرهم abnormal؟ They have healthy set of teeth. الفكرة إنه إحنا يعني ناخذ many variables. واحد من عندها ال statistical variable. The second is cultural variable. What is accepted by culture is considered normal. What is not accepted by culture is considered abnormal. وهذه طبعا أيضا يعني مو دائما صح. يعني أحيانا هي الكالتشر بها يعني النورمز، يعني النواميس المجتمعية قد تكون هي بها خلل. ونعتمد على الموربيد باثولوجي، انه ال presence of يعني clear histology or clear etiological microorganism. في معظم السايكاتريك disorders احنا ما عندنا morbid pathology، we rely into the statistical and the cultural variable. هذه شلون نترجمها الى pathological criteria؟ لما ناخذ history، مثلا مريض قال لكم اني قلق، عنده قلق، حتى نعرف انه هذا القلق هو pathological worry لو هو بس worry transient. اوكي، لازم تنطبق عليها الباثولوجيكال كرايتيريا اللي هي how much the phenomena is severe, how much it is persistent, how much it is frequent, how much it is coming without good enough cause. يعني هسه أنا إذا أقول لكم عندنا كويز هسه كلكم راح يشتغل عندكم الوري، هل معناه أنا يعني أقول إنه عندكم anxiety disorder؟ لا. أو عندكم pathological anxiety؟ لا. أكو good enough cause. فإذا how much the condition is severe, persistent, frequent, and without good enough cause and interfering with daily life. يعني هذا الوري إذا ما مأثر على حياتي فما أعتبره pathological. بس لما يبدي يأثر أنا ما أركز بعد بالمحاضرة، ما أقدر أركز بشغلي، ما أقدر أركز من أسوق بحياتي اليومية، هذا معناته صار pathological. وهذه هي ترجمة للstatistical والcultural variables in a way or another. Okay. But the concept of mental illness, it depends on defining variations in mental functions, and these variations should fulfill the pathological criteria then in order to be considered abnormal. And phenomena do not occur separately, they usually occur together, and certain phenomena occur together resulting in clinical syndromes. فمثلا الworry is accompanied by autonomic disturbances, accompanied by motor dysfunctions or disturbances، وهذا تؤدينا إلى syndrome of anxiety. وهكذا بقية mental illness. هذا يعني سلايد تقديمي عن الكونسبت of mental illness. راح نتحدث أكثر عن هذا الموضوع في موضوع الكلاسيفيكيشن of mental disorders. طبعا احنا من نحكي بالسايكاتري ما نقول diseases لأنه احنا ما عندنا clear etiology. نذكر كلمة disease فقط لما عندنا clear etiology، فلذلك نقول Alzheimer's disease لأنه أكو clear etiology histopathology. بس ما نقول depressive disease، نقول depressive disorder. ما نقول anxiety disease، نقول anxiety disorder, because we until now don't have clear biological etiology for mental illness. اوكي، المادة العلمية يعني خلصت إلى الآن.
زين. كان الرقم 101 ايش صار 81؟ وين هزموا البقية؟ اكو سؤال عندكم لحد الآن عن هذه المحاضرة التقديمية للطب النفسي؟ موجودين انتوا يا شباب؟ موجودين دكتور، شكرا جزيلا. اوكي. اكو سؤال، ملاحظة، تعليق؟ ماكو اي سؤال؟ لا دكتور ماكو. اوكي. دكتور، نعم. استشارية حضرتك سنين؟ أنا استشاريتي هي الأحد والأربعاء، بس هسه أنتم دواماتكم يعني لاصقة علينا وصل من هاي الزين. ما أعرف، خليه ينتظم الدوام هذا الأسبوع ونشوف شلون يكون الجدول إن شاء الله. باكر إن شاء الله المجموعة السريرية إن شاء الله السيشن مالتهم ساعة 8 الصبح 8:30 الصبح بالكلية.